Καλησπέρα Spartans, καλησπέρα Marines. Με τις μουσικάρες του Αλεμάρ πάλι έναρξη και σήμερα. Τι έπαθες εσύ και έβαλες τη μουσικούλα εκεί, είχαμε φτιάξει εδώ ποτάκια, ιστορίες, τέτοια, το κόψες. Δεν το κόψεις, το χαμήλωσα. Λοιπόν, Xbox Developer Direct 2024 κυρίες και κύριοι. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά για να ξεκινήσει. Σήμερα στην παρέα μας ο Κυριάκος, ο κουλίφι μας από Ηράκλειο Κρήτης. Καλησπέρα Κυριάκο. Ακούει. Κυριάκος ακούει. Το live, lag. Ακούει από το υπερφέρον. Από το Discord θα μας ακούς, πους. Discord, αλλά αυτό το έχει. Καλησπέρα. Πέρα. Χάσαμε αυτό, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Όχι, δεν με χάσατε, εδώ είμαι, απλά έχω lag μέχρι να το λύσω, σε 1 με 2 λεπτά το έχω λύσει. Καλά δουλειά στο αγόρι μου. Γιώργος Αμαρτής από Καβάλα, Ιορδάνης Σταυλάς από Ρόδο. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ημερομηνία θέλουμε. Θα είμαστε ενθουσιασμένοι στο τέλος. Γιατί δεν βλέπω chat. Ή θα πουλήσουμε τα Xbox και θα πάρουμε PlayStation 4 που θα βγουν όλα τα παιχνίδια εκεί ούτως ή άλλως. Και όπως λέει και ο Τσάκ και το 3. Και το 3, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο του Τζακυρίδη, στον Ιφέιν, στην Παυλάρα, Kill the Planet, σαν το Trovo Vowed, που θα πέσει στο ίντερνετ, φίλε. Δεν έχω ευχαριστηθεί ακόμα το Baldur's Gate, να περιμένει λίγο το About. Useless, καλησπέρα. Greek Gaming Brotherhood, καλησπέρα. Leggolina, τα κατάφερε. Ευθύμη, γιατί δεν βρήκες την πρώτη εκπομπή του Weekly News? Υπάρχει κάποιος περίεργος λόγος που δεν την βρίσκεις? Ψάξε, δεν θα την βρεις. Καλησπέρα, Greek Game Pass Tournaments, καλησπέρα. Στον Ευπρod, καλησπέρα. Στον Μάνο, καλησπέρα. Mr. Tony, Αντώνη Ζεϊμπέκη, Παναγιώτη Σταμούλη, στον Asgul, καλησπέρα. Κάτσε, κάτι έχασα εδώ. Ο Αντώνης ήταν Kill the Planet, αλλά έχει κάποια θέματα και θα γυρίσει το Φεβρουάριο στην εκπομπή με το καλό. Ναι. Καλησπέρα Master Chiefy από Σέρες, καλησπέρα στον Τζον, καλησπέρα στον Χριστόφορο, καλησπέρα στον Δημήτριο Παπά, χρόνια πολλά στους Θανάσιδες και στο δικό μας το Θανασάκι της Ανθής. Εννοείται. Χρόνια πολλά Θανασάκι. Χρόνια Και πολλά στις στον Αθανασίες, έτσι, μην τις Ναι. ξεχνάμε. Καλησπέρα στον Ανδρέα τον Αγγελόπ, καλησπέρα στο Φόκο, τον Τζέο τον Καλ, καλησπέρα στο Λευτέρη. Ναι, το Twitch το έχουμε, Λευτέρη, ίσα στην αρχή. Καλησπέρα και στον Όλα Λάθος. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούω προβλέψεις. Ημερομηνία για το Hellblade. Ναι. Τρίτου προσώπου το αγαπημένο μας. Mm-hmm. Ο Indiana Jones. Καινούριο, πιο φρέσκο, πιο ανανεωμένο υλικό για το Avowed, γιατί την τελευταία φορά που το δείξανε φαινόταν ότι ήταν σε πρώιμο στάδιο. Ναι. Και να δούμε το άρα επιτέλους. Λοιπόν, πέρσι θυμάστε τι είχαμε δει? Πέρσι είχαμε δει το The Elder Scrolls Online, το DLC. Το Shadow over Morrowind, το οποίο από ό,τι διάβασα και σήμερα θα έχει μετά το Direct θα έχει άλλη μια παρουσίαση για καινούριο chapter. Πέρσι είχαμε δει το Redfall. Ναι. Αυτό, είχαμε δει το Redfall πέρσι, το οποίο μετά ξέρουμε τι έγινε όταν βγήκε. Είχαμε το Shadow Drop του Hi-Fi Rush,
είχαμε Minecraft Legends στο PvP που είχε βγει. Ναι, σωστά. Αυτό το είχα ξεχάσει τελείως. Και Forza Motorsport, που μας έδειξαν κάποια πράγματα πέρυσι τον Ιανουάριο για το Motorsport. Δηλαδή στην ουσία πέρσι ήταν το Hi-Fi Rush. Δηλαδή δεν είχε... Ήταν σαν τον τρόπο εννοείς. Και σαν παρουσίαση, δηλαδή τα υπόλοιπα ήταν εντάξει, Motorsport, είδαμε το Redfall που εντάξει, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε τι θα είναι και ήρθε μετά και μας απέδειξε πόσο λάθος μπορούν να κάνουν σε ένα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά τα απολαύσαμε όμως. Ναι, διασκεδάσαμε. Εντάξει, είχε θέμα. Παρά τα θέματα. Πριν συνεχίσουμε, ενημερώνουμε Twitch, Facebook και Instagram. Παιδιά, ελάτε από YouTube. Καλησπέρα και από εδώ. Θα κλείσουμε τώρα από Facebook, Instagram και Twitch. Σας περιμένουμε στο YouTube. Σας έχουμε βάλει τα links. Ιορδάνη. Λοιπόν, ο Γιάννος λέει περιμένει τον Gears, λέει τριλογία για έκπληξη. Αυτό κάτι να το βγάλω από εδώ, πλάκα. Μην γίνει κανένα. Εθρινήσουμε. Ναι, γιατί μας έχουν πληρώσει. Όλα, πάρε και κατέβασε και το μικρόφωνο για καλό και για κακό. Καλά είναι. Αν και η Microsoft έχει διαψεύσει το Shadow Drop μέσα από κύκλους και από τέτοια, θα δούμε. Ναι, όπως επίσης είπαν ότι δεν θα δείξουν τίποτα και από την Activision πέρα από την καινούργια σεζόν του Diablo. Θα πούνε κάποια πράγματα. Ημερομηνίες, να δούμε ρε παιδιά. Ναι, Elder Scrolls θα έχει μετά το πέρας του Direct. Έβγαλε η Zenimax μια ανακοίνωση για το καινούριο chapter του online. Γεια σου Γιώργο Σιγάλα. Τα παιχνίδια της Activision στο Game Pass. Στην ανακοίνωσή τους είπαν ότι εκτός από τη σεζόν του Diablo δεν θα ανακοινώσουν τίποτα για Activision Blizzard σήμερα. Ποιος άλλος είναι μέσα που τον έχω χαιρετήσει? Ο λαός απαιτεί καινούριο Spyro. Νομίζω κάπου βγήκε ότι ήδη το δουλεύουνε το καινούριο Spyro. Και όπως ποιος διάβασε, κάπου το είδα, περιμένω να δω την πλάτη του Diana. Αυτό περιμένω να δω και εγώ, Λευτέρη. Να δω την πλάτη. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ναι. Καλησπέρα στο Chris και στη Σμαράγδα και στην Ειρήνη, στα παιδιά μου, καλησπέρα. Και το προσωπάκι. Να δούμε πλάτη. Ναι, εσύ εννοείς third person. Εγώ λέω να γυρίζει η κάμερα να τον βλέπουμε και από μπροστά όμως, άμα θέλουμε. Γιατί να τον παντρευτείς, θέλεις ρε φίλε? Όχι, αλλά θέλω να δω πώς θα κάνουν το πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσουν το γνωστό σε όλους μας πρόσωπο, θα χρησιμοποιήσουν κάποιον άλλον ηθοποιό. Ποιον ηθοποιό θα χρησιμοποιήσουν? Καταλαβαίνεις που το πάω. Κουλήφι αγόρι μου, σε κλαμπάκι είσαι. Τον έχει επηρεάσει το energy short από δίπλα, ρε, κάνει παρενέργειες. Τι φωτορυθμικά είναι αυτά? Τόλισα. Νομίζω ότι τόλισα. Με ακούτε τώρα? Ναι, κανονικά. Ναι. Ωραία. Τσατάρα μου. Φιλιά πολλά. Τώρα μόλις τόλισα. Μόλις τώρα τόλισα και μπόρεσα επιτέλους να βάλω την αφεντομουτσουνάρα μου εδώ πέρα. Εσάς, το chat, το energy short, τα βάλα όλα. Αυτό. Τα βάλα όλα εδώ πέρα. Ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης θα είναι η Indiana Jones. Ο Τσιμιτσέλης. Σαν το Μπατίστα που θα είναι ο Μάρκους. Όχι, αυτό θα είναι fail. Αυτό θα είναι fail. Fail. Epic fail για μένα. Για τον Τσιμιτσέλη. Όχι, για τον Μπατίστα σαν Μάρκους Φίνιξ. Για τον Μπατίστα. Το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει, μην το πιάσουμε τώρα και έχω καλή διάθεση για σήμερα. Φόρεσα και το καπελάκι μου, είμαι έτοιμος. Τον έχω εδώ, εδώ είναι ο Μάρκους, περιμένει ανακοίνωση. Αγόρι μου. Περιμένει ανακοίνωση. Ελπίζω να πάνε, ο Jean-Claude Van Damme μπορεί να κάνει τον Indiana Jones, σωστά. Λοιπόν, ο κύριος εξ αριστερών του Γιώργου, ο Henry Cavill, ναι. Δεν μπορεί να κάνει τον Μάρκους, λυπάμαι. Ο κύριος θα κάνει Highlander, επίσημο.
Ναι, το Ναι. ξέρουμε αυτό. Το Αυτό ξέρουμε. Highlander. Και Ναι. την καινούργια Πλέον σειρά επίσημο. Warhammer. Μμμ. Και Warhammer. Που αν δεν την έκανε αυτός, ποιος θα την έκανε? Που βάφει Warhammer. ακόμα ανθρωπάκια με το πινέλο. Ναι, ρε, ο τύπος δεν παίζεται. Ναι. Αυτά. Πέρσι δεν ήταν πολύ καλό το direct, η αλήθεια ήταν. Ερχόταν και από μια χρονιά Πέρα- το Xbox, η οποία ήταν στεγνή. Πέρα από το hi-fi δεν είχε κάτι που δεν είχες ξαναδεί. Εκεί είναι το Ναι. ζητούμενο. Ναι. Τώρα σήμερα θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε στην ουσία το Indiana Jones. Μμμ. Αυτό, θα δούμε τι θα γίνει. Τον Ηλία είπα καλησπέρα, γεια σου, καλησπέρα Ηλία, γεια σου Βασίλη. Εσείς τι λέτε, Τι θα λέμε. είμαστε χαρούμενοι στο τέλος ή θα λέμε ρε μαλάκες πάλι τι κάνατε? Κοίταξε, Ρε, αν τι σου, κάνετε? Αυτό. αν σου δώσουν ημερομηνία τελική για το Hellblade, που όλοι αυτό περιμένουν, δηλαδή ό,τι και να μας δείξουμε, έχουμε δει λίγο gameplay, έχουμε δει πώς είναι το επίπεδο των γραφικών και του animation, το αρτιστικό κομμάτι. Ναι, η ημερομηνία μας ενδιαφέρει για το Hellblade, έτσι, κακά τα ψέματα. Θέλουμε να δούμε το Indiana Jones. Οκ. Θέλω να δω κάτι καινούριο από το About. Και ίσως να ακούσω και μια, όχι ακριβή, αλλά στο περίπου ημερομηνία. Ας μου πούνε τέλη 24, ας πούμε. Εγώ Μου πιστεύω κάνει. ότι πρώτα απ' όλα ό,τι δούμε σήμερα είναι για το 24, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση Ναι. να κάνουν κάτι τώρα Ιανουάριο για να μας πούν για το 25. Τα παιχνίδια και τα 4 πιστεύω ότι θα είναι για το 24. Θα είναι κυκλοφορίες του 24. Για ποιο λόγο να στα βάλει τώρα, αλλιώς? Θα δούμε Spider-Man στο Xbox, λέει ο Χριστόφορος. Μη βιάζεσαι. Καλησπέρα Γιώργο. Σε πόση ώρα ξεκινάει Δημήτρη? Σε 1 λεπτό, Υποτίθεται τώρα Ναι. σε τώρα. Ωραία. Το έχει συνδεδεμένο δηλαδή με το που ανοίξει γυρνάει και σε εμάς? Ναι, ήδη είμαστε μέσα. Ωραία. Ζήτω η Microsoft. Θα δείξει άμα θα είναι ζήτω ή θα αρχίσουμε πάλι να βγάζουμε καπνούς από τα αυτιά. Εν τω μεταξύ πάρα πολλοί ασχολούνται με το σημερινό direct. Όλη η αγωνία τους είναι για το τι θα γίνει με το Indiana Jones. Η αλήθεια είναι. Ξεκινάμε. Και εμάς Αν είναι η το- μεγαλύτερη μας απορία. Αν θα είναι exclusive ή όχι. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι μου ήρθε η ειδοποίηση άνοιξε, Δημήτρη. Είμαστε live. Νομίζω το έχουμε λύσει Ναι, αυτό. Ωραία. Το πήρε. Άρα, Κάτσα βάλω το δικό μας 30 μουσική, δεύτερα. γιατί θα κοιμηθούμε με αυτή τη μουσική που έχουν βάλει. για να δούμε τι θα δούμε. Βασίλη, και εγώ το πιστεύω το About. Αλλά ξεκινάμε. 18 πλάς. 18. Εγώ θέλω να κυκλοφορώ με μηχανάκι στη δουλειά. Δυστυχώς ελληνικούς υπότιτλους δεν έχει το stream. Joker. Το κοιτάξτε τώρα. Obsidian ξεκινάμε.
Avowed. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki, trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. Ωραίο αυτό, αλλά το θέμα είναι πόσο θα επηρεάζει την εμπλοκή του παιχνιδιού. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Θα φανεί. Sergeant Πάντως μέχρι Asui στιγμής never μου has a αρέσει αυτό thought που he βλέπω. won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? Ναι, και I εμένα heard it all γραφιστικό often δεν μ' αρέσει. and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it?
It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes, and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Φθινόπωρο, φέτος. Φολ. Φθινόπωρο φέτος. Ήσασταν μερικά δευτερόλεπτα πιο σύντομοι το live. Η ημερομηνία σου δεν έδωσε, αλλά έδωσε φθινόπωρο. Ναι. Πάμε. Όπα, Hellblade. Το περίμενα για τελευταίο αυτό. Για πάμε. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. You see how surrounded you are. Do you see how the pitiless world stamps you down? Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope.
And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. A sign. Focus. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight, like how can we make this fight feel different from the previous fight. We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero, she's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players.
My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. 21 Μαΐου. Βγήκαν τα leak. Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Όπα. Ποιος ήρθε ακάλεστος? Έλα. Square Enix. Τι? Όπα. Square Enix. Αυτό πρέπει να είναι τα αστεία που σου αρέσουν, Τζοτζό. Ακάλεστος. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Enix. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Λοιπόν, θυμίζει λίγο Νίνο Κούνι, έτσι. Ναι, όχι θυμίζει. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説 Visions of Mana の内容を紹介していきたいと思います。Το τελευταίο που περίμενα είναι Square Enix. I'm Koichi from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説 Visions of Mana に落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、
今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。Κάποια ζωάκια που έχουν αυτά τα παιχνίδια και είναι του κούτια να τα σκοτώσεις. Ναι. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として、聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によってはさまざまな特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックルにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは今後もさまざまな情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Καλοκαίρι 2024. Μάλιστα. Ωραία. Visions of Mana. Καλοκαίρι ρε φίλε. Καλοκαίρι. Έχει κενό κάτω δεξιά. Ναι, και εγώ αυτό είχα δει στην αρχή, αλλά δεν περίμενα πάνω να τα μικρύνουν για να τα πάνε πιο αριστερά. Αυτό είναι το Άρα. Hello, and welcome to Oxide Games. Άρα. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way.
For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities' and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more.
Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Πρέπει να όχι αφιερωθείς, να αφοσιωθείς. Φθινόπωρο το 24 κι αυτό. Δεύτερο για Fall. Λογικά τώρα θα έχουμε και άλλη τσόντα. Να φανταστώ. Όχι. Indiana Jones. Όπα, Indiana. Άντε να δούμε. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Harrison Ford. Myths. History. There's different ways to interpret the past. Προς το παρόν, πρώτη προσώπου δείχνει ότι είναι σίγουρα. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried.
just waiting to be found. Ναι, ρε, αφού το έπαιξε στην αρχή, τρουχιζάει. Γι' αυτό είπατε, μ' άρεσε αυτό. Run away from your problems, Indiana. Watch me. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Ναι. Α, έχει και τρίτου, ρε. Αυτό δεν σου είπα. I've had run-ins with these guys before. Μάλλον αναλόγως την περίσταση αλλάζει η κάμερα. It ain't a walk in the Στη park. cinematics πρέπει να το έχει. Να αλλάζει. What do you mean if I could keep up? Patron of the fallen angels, protector of the Churkulimani, the Great Circle. You have any idea how old that was? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fistfight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage,
or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Συντονιστείτε να το κατοσταρίσετε αυτό. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us, us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of.
I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Okay, και αυτό το 24. Later. Αν όποιος έχει δει Indiana Jones, νόμιζω με τη μουσική μόνο έχει κορωθεί. Η Game Pass εννοείται. Μάλιστα. Αυτό ήτανε, δεν είχαμε... Κάτσε, δεν τελείωσε. Should I take one? Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy! Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Αυτό ήταν. Elder Scrolls That's it. Global Reveal. Ναι, είναι το επόμενο κομμάτι του Elder Scrolls. Λοιπόν, τέλος. Επανέφερε Δημήτρη την εικόνα. Κυριάκο, μίλα. Τι να πω, μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, να πω ενθουσιασμένος, ξέρω εγώ, μου άρεσε ότι είδαμε τις ημερομηνίες. Okay. Και είδαμε ότι όλα είναι μέσα στο 24, δεν πήγε τίποτα για το 25. Όπως το πες Τζο, από την αρχή, ότι όλα θα ήταν μέσα στο 24. Αν μπορώ να πω κάποιο έτσι αγαπημένο, έτσι, που μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από το Indiana Jones, το οποίο είναι έτσι ένα φοβερό παιχνίδι, το οποίο θα έχει πάρα πολύ δράση, ναι, είναι το Hellblade. Και νομίζω σε όλους αυτό άρεσε. Το Hellblade θα κάνει χαμό, πραγματικά. Δηλαδή το αναμένω πώς και πώς το Hellblade. Αν και δεν είναι το στοιχείο μου όσον αφορά τα horror, έτσι λίγο τα ψυχολογικά και όλα αυτά γενικότερα και με τις φωνές, θα κάτσω να ζωρίσω τον εαυτό μου να κάτσω να το παίξω. Και βραδάκι. Κοίταξε, χάρηκα που δώσανε ημερομηνία για το Hellblade. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ και χάρηκα που επαληθεύτηκε και η φήμη που έλεγε για Μάιο. Είμαι ευχαριστημένος από την πρόοδο που είδα για το Avowed. Όσον αφορά την πρόοδο, γιατί στο προηγούμενη παρουσίαση είχα μείνει, ξέρεις, τώρα λέω, αυτό που είδα σήμερα είναι πολύ καλύτερο. Και άλλους 8 μήνες να δουλέψουν. Ακριβώς. Αυτό που είδα σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαν δείξει. Οπότε, από αυτή την άποψη, από την πρόοδο τους, έμεινα ικανοποιημένος. Μου έχει κεντρήσει αρκετά το ενδιαφέρον το Avowed. Το Indie λίγο με χάλασε που είναι first person και είναι third person στην ουσία μόνο στα ακροβατικά και στο σκαρφάλωμα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα το ήθελα εξ ολοκλήρου τρίτο, αλλά θα πρέπει να το παίξουμε για να δούμε κατά πόσο η προοπτική του πρώτου προσώπου είναι καλή ή όχι και ταιριάζει στο παιχνίδι.
Το άρα δεν παίζω τέτοιου στυλ παιχνίδια, αλλά φαίνεται ότι είναι πολυσύνθετο. Για τους λάτρεις λοιπόν των strategy πιστεύω ότι θα ασχοληθούν πολύ καιρό. Συνολικά μπορώ να πω ότι δεν μου δείξε κάτι που δεν περίμενα πέρα από την ημερομηνία του Hellblade, αλλά με ικανοποίησε όσον αφορά ότι έδειξε ημερομηνίες ή έστω περιόδους μέσα στις οποίες θα κυκλοφορήσει το καθένα. Μία ημερομηνία έδωσε και τα υπόλοιπα ήταν... Ναι, και τα υπόλοιπα είναι false στην ουσία τα δύο και το τρίτο φέτος, αόριστο. Εμένα αυτό μου λέει 1 Σεπτέμβρη, 1 Νοέμβρη και το τρίτο θα δούμε που θα το πετάξουμε. VBX ήταν developer direct, δεν ήταν showcase. Ναι. Ήταν 4 στούντιο, δεν μπορούσε να είναι παραπάνω. Δημήτρη. Indiana Jones, με κέρδισε. Hellblade αναμενόμενο, τι θα βλέπαμε, έτσι κι αλλιώς. Ημερομηνία περιμέναμε ρε, εντάξει. Ναι. Μόνο ημερομηνία περιμέναμε σε αυτό. Το άρα, εντάξει, θέλει πολύ χρόνο. Αγαπημένα παιχνίδια αυτά τα strategy, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πλέον είναι περιορισμένος, οπότε δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ έτσι όπως θα το ήθελα. Πάρα πολύ καλό από ό,τι είδα. Κουράγιο, σε 20 χρόνια βγαίνουμε στη σύνταξη. Τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είναι του στυλ μου. Εντάξει, ωραία, ναι μεν, και από γραφικά και από ήχο γενικά, απλά δεν τρελάθηκα. Γενικά δεν ήταν ένα show το οποίο περιμέναμε κάτι wow. Απλά περιμέναμε κάποιο shadow drop, το οποίο δεν ήρθε. Εσείς περιμένατε, εγώ σας είχα πει δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, το Hellblade, εντάξει, οκ. Το θέμα είναι ότι πήγε Μάιο, άρα αφήνει πολλούς μήνες κενούς, που αυτό μου λέει ότι στο showcase που θα κάνει θα πρέπει να καλύψει Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο με παιχνίδια. Ναι. Έδωσε ένα Summer όμως, Summer 24. Δικό της εννοώ, δικό της. Όχι τώρα τη Square Enix αυτό που έδωσε. Αφήνει κενό. Και έχουμε και κενό στους μήνες τους πρώτους. Δηλαδή το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο έχουμε κενά. Δηλαδή άρα πρέπει να γίνει με παιχνίδια. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τον Μάιο το Hellblade. Φυσιολογικά θα μπουν και άλλα παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω πότε θα το κάνει το showcase η Microsoft φέτος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι για το Hellblade. Παιχνίδαρος θα είναι και φαίνεται. Το άρα παιχνίδι strategy το περίμενα από το πρώτη φορά που το δείξανε. Με το που το είδα λέω Civilization, εδώ είμαστε. Θα δούμε και το πώς θα είναι το optimization, αν είναι με controller ή αν θα θέλει υποχρεωτικά ποντίκι, γιατί έτσι πως είδα λίγο το μενού είναι μεγάλο, άρα θα χρειάζεται ποντίκι. Προφανώς και τα δύο θα μπορείς να παίξεις. Ναι, αλλά πόσο καλό θα είναι το optimization στο τέτοιο, στο controller. Καληνύχτα, Βασίλη. Καλό βράδυ, Βασίλη. Καληνύχτα, Βασίλη. Η Square Enix που ήρθε σαν έκτακτη, ρε παιδί μου, μία αναμενόμενη, το παιχνίδι, ok, που μπήκε. Παρ' όλα αυτά, το μόνο θετικό είναι ότι μπήκε η Square Enix σε ένα event του Xbox. Κάτι σημαίνει αυτό στην αλλαγή, μετά που κάνανε και την αλλαγή του CEO και πώς βλέπει το Xbox η Square Enix, επιτέλους. Θα πρέπει να το δει λίγο πιο εντατικά. Το πιο άλλο ήτανε το Indiana Jones, ναι. Λοιπόν, Indiana Jones. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ένα cinematic adventure παιχνίδι. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Εγώ το περίμενα third person, ώστε να έχει το κλασικό του Tomb Raider, το adventure, το κομμάτι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, επειδή παίζει και Harrison Ford μέσα, έχουν βάλει ηθοποιούς και όλα αυτά, το κάναν πιο πολύ ταινία παρά παιχνίδι. Δεν θα είναι δηλαδή, θα είναι cinematic. Μήπως θέλανε να ξεφύγουν λιγάκι από την φιλοσοφία του Tomb Raider. Να κάνουν κάτι ναι, λίγο αλλά, διαφορετικό. Ρε φίλε, Indiana Jones, κατευθείαν το μυαλό σου πάει σε αυτό. Δηλαδή γρίφους, αρχαία,
Σκαρφαλώματα. Στα έχει. Ναι. Όχι σε first person. Δεν. Μπορεί να είναι παιχνίδαρος, ναι, οκ. Αλλά είναι ένα παιχνίδι ιστορίας, ταινίας, cinematic, το οποίο το third θα του κολούσε πολύ καλύτερα. Φυσικά βάλανε στα σκαρφαλώματα και στο platforming, βάλαν third κάμερα που αλλάζει αυτόματα, από ό,τι καταλάβαμε, για να βλέπεις και τον Ιντιάνα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, φαίνεται ότι είναι μεγάλη παραγωγή. Φαίνεται και από τα τοπία και από τα γραφικά και από αυτά, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι τέτοιο. Θα δούμε. Και τι άλλο έμεινε? Έμεινε κάποιο άλλο? Πέρασα κάποιο. Το Avowed. Λοιπόν. Avowed. Άπατο θα πάει. Όχι ρε φίλε. Όχι. Θα πάει άπατο. Όχι. Γιατί? Γιατί θα πάει άπατο? Πρώτα απ' όλα, στο εικαστικό κομμάτι, δεν ξέρω πού τα είδαν αυτή τα vibrant περιβάλλοντα. Μάλλον δεν έχουν παίξει παιχνίδι με vibrant περιβάλλοντα και τέτοιο. Η κίνηση του χαρακτήρα με το wand και με το αυτό ήταν, τι να σου πω τώρα, σαν να έχεις πάθει λουμπάγκο και να πετάς το ραβδί έτσι. Δηλαδή, ο Χάρι Πότερ μαστουρωμένος, ένα πράγμα. Δεν είναι τελικό προϊόν, ρε. Γι' αυτό μίλησα εγώ και είπα για την τέτοια, για την πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο, δηλαδή, με την προηγούμενη παρουσίαση. Άμα βγάλω εγώ το ραβδί μου εδώ, πιο καλά θα το κάνω. Τι θα βγάλεις? Έκανε κάτι να... Μαλάκα, εντάξει. RPG είναι ναι μεν. Ρε, φύγε από εδώ. Δηλαδή έκανε τα μαγικά στο χώμα, έτσι όπως έκανε με τα χέρια. Μαλάκα ήταν σαν να παρέγγαινε σουβλάκια. Δεν ήταν τώρα αυτό κίνηση για μαγικά. Δηλαδή, εφόσον έχουμε παίξει το... Πώς το λέγανε αυτό που παίξαμε με τα χέρια? Πώς το λέγανε τώρα? Το ιαπωνέζικο αυτό. Immortals of Aveum. Όχι αυτό ρε, το προηγούμενο, το τερματίσαμε κιόλας. Ghostwire Tokyo. Το Ghostwire Tokyo. Η κίνηση των χεριών είναι λίγο... Έχουν φυσικά μπροστά τους 9 μήνες να διορθώσουν πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ βλέπω και την κίνηση του χαρακτήρα και το gameplay. Ας τα γραφικά λες, ok, δεν πειράζει. Μη συγκρίνεις τώρα τα animation στο casting που έκανε στο Ghostwire Tokyo με την κίνηση ενός δραβιού. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά με την κίνηση ενός δραβιού πέρα από ένα πάνω κάτω. Έχεις παίξει Hogwarts Legacy? Ναι, έβλεπα εσένα, δεν χρειάστηκε να παίξω. Αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο παιχνίδι, το ένα άλλο παιχνίδι το άλλο. Ναι, στη μία έχεις να κουνήσεις ένα ραβδάκι κάνοντας διάφορα σχέδια στον αέρα και στην άλλη έχεις 5 δάχτυλα σε κάθε χέρι να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ένα spell, να το πω έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι αυτό τώρα δείγμα. Πιστεύω ότι θα διορθωθεί μέχρι να βγει. Και δεν νομίζω ότι θα κάνει την επιτυχία που περιμέναμε ότι θα κάνει. Πέτρο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι και το third και τι είναι και το first person. Πίστεψέ με, πάρα πολύ καλά ξέρουμε. Εντάξει, μας δώσαν ένα follow-up. Ξέρουμε ότι τα παιχνίδια θα βγουν στο 24. Πήραμε ημερομηνία από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια, το Hellblade. Μέσα, πότε είναι το Πάσχα? 5 Μαΐου πέφτει. Πρωτομαγιά. 5 Μαΐου. Ναι, εκεί κοντά θα παίξουμε και Hellblade. Περιμένουμε να δούμε τώρα και τα... Παιδιά, ξέρω τι βγάζει Machine Games. Τα έχω τερματίσει, τα έχω χιλιαρίσει όλα τα Wolfenstein. Ξέρω τι βγάζει. Ξέρω το παιχνίδι θα είναι φοβερό. Σας λέω το τι ήθελα. Μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Τα Wolfenstein τα έχω λιώσει τα παιχνίδια. Εκτός από το New Blood που ήταν βλακεία με τις κόρες, όλα τα άλλα τα έχω λιώσει. Το παιχνίδι θα είναι πολύ καλό. Σίγουρα. Αλλά είναι ένα cinematic adventure. Αυτό θέλαν να βγάλουν. Μια ταινία του Indiana Jones σε παιχνίδι.
Βασικά σε περιορίζει κιόλας, άμα το καλοσκεφτείς, σε περιορίζει κιόλας και το κόνσεπτ. Δηλαδή παίρνεις έναν χαρακτήρα ταινίας και τον βάζεις σε παιχνίδι, άρα πρέπει να ακολουθήσεις μια πεπατημένη, δεν μπορείς να το αλλάξεις τα φώτα. Απλά το καλό είναι... να τον κάνεις κάτι άλλο. Το καλό δεν είναι... μπορεί να βγει με Lancer. Το καλό είναι που αναφέρανε είναι ότι μέσα στο παιχνίδι μπορείς να κάνεις εναλλακτικές διαδρομές. Ναι. Με το ίδιο αποτέλεσμα ναι μεν, απλά με εναλλακτικούς τρόπους. Θα κερδίσει όταν κλείσεις 2 χρόνια στο gaming, τότε θα μιλήσουμε. Το Visions of Mana, εντάξει, Δέσποινα, ένα ιαπωνέζικο παιχνίδι. είναι... JRPG ρε, εντάξει, κλασική σχολή. Ναι, κλασικά είναι αυτό. Το καλό είναι ότι δεν είναι turn-based, ότι είναι action, δηλαδή μπαμ-μπαμ. Είχε ωραία μάχη, έτσι με πολλά εφέ και ιστορίες. Δεν έγραφε Game Pass, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θα μπει. Όχι, και όπως σχολιάσανε και τα παιδιά πιο πάνω, και δεν το είπαμε εκείνη την ώρα, το άρα δεν έγραφε console, έλεγε μόνο PC. Ναι. Εντάξει, θα το παίξουμε στο PC. Θα το παίξουμε στο PC. Αυτά. Οκ, καλύτερο από το περσινό. Ναι, καλύτερο από το περσινό. Καλύτερο από το περσινό. Πάμε, τουλάχιστον πάμε, δεν λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, λέμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Κοίταξε, αν πάμε με το σκεπτικό ότι ήταν ένα direct 4 από τους developer της Microsoft, απλά κάναν παρουσίαση και μας είπαν καινούργια πράγματα για τα παιχνίδια τους και δεν ήταν κάποιο event, όπως είπαμε και στην αρχή, τότε σαν παρουσίαση ήταν ικανοποιητική. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Όχι πολύ καλή, εξαιρετική, οτιδήποτε, ήταν ικανοποιητική. Για μένα τουλάχιστον. Ναι, εντάξει. Τσακυρίδη, μπουκωμένος είσαι ακόμα στο Halo, άστο. Έλα, υπομονή. Αύριο έχουμε multiplayer. Οι μπουκωμένοι δεν μιλάνε, άστο. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο από το πίσω μέρος. Να κλείσουμε γιατί έχουν τα παιδιά από το GGP, έχουν ποδοσφαιράκι να παίξουνε, Pro Clubs νομίζω. Αύριο στις 10:30 παίζουμε Halo multiplayer. Εγώ να ευχαριστήσω τον Κυριάκο που ήρθε στην παρέα μας σήμερα. Κουλιφάρα. Να πούμε εγώ ότι σας ευχαριστώ. Ο νικητής του Series X από τον Όξο παρέλαβε το δώρο του. Το είπαμε χτες. Δεν το είπαμε. Το είπαμε χτες, απλώς δεν έδειξε τη φωτογραφία χτες. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Τσακύρης με το παιδάκι του. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Όξο για την προσφορά του Series S μαζί με 3 τη Game Pass. Και αυτά. 11.30 ώρα στο GGP, Greek Game Pass Tournament στο Twitch, Pro Clubs, όποιος θέλει να παίξει. Σακυρίδη, ξέρεις ότι σε αγαπάω, αλλά είσαι μπουκωμένος. Έτερον εκάτερον. Εγώ πιστεύω, παιδιά, τώρα οι μεγάλες ανακοινώσεις θα γίνουν στο showcase της Microsoft. Εκεί θα έχουμε, αν το κάνουν το roadmap το 12μηνο που έχουν πει ότι θα κάνουν, ότι θα κυκλοφορήσει τους επόμενους 12 μήνες. Εντάξει, έχουμε και το Stalker, έτσι. Καλά, αυτό αλλά το Stalker είναι third party. Είναι third party, απλά θα είναι στο Game Pass. Ακριβώς. Όλα καλά. Hellblade 21 Μαΐου. Αυτό κρατάμε και με αυτό πορευόμαστε. Καληνύχτα. Με αυτό θα κοιμηθούμε κιόλας, μην το ψάχνεις. Ναι. Και τα λέμε tomorrow. Καλό βράδυ, παιδιά. Άντε, καληνύχτα. XboxHellas. Keep Xboxing.